Hare Krishna, Hare Bol devotees, Hare Krishna. So, today we are going to see Anand Vrindavan Champu section 2. So, in Nama Anand Vrindavan Champu chapter 1, adala session 2 paaka porom. Yesterday we saw just a sample of Kavi Karnapura's wonderful devotion. So, iniki we will be continuing with that Kavi Karnapura's mood, that Srila Kavi Karnapura, how much he is glorified gopis. So, in one of his book, he has written that one whose heart is not melting for the gopis, that heart is made of steel. That heart is a stone heart. So, this is the mood of Kavi Karnapura. Okay. So, we will also have a melting heart for our gopis. When Krishna's heart is melting like anything for the gopis, our heart is not melting for the devotion of gopis, there's something wrong with us. So, that heart, as per the Acharyas, is a steel-framed heart, stone heart. So, we'll pray to Krishna that our steel heart, our stone heart will melt and become like butter in relishing the devotion of the gopis who has given themselves for Krishna. Okay. Hare Krishna, dear devotees. Now we will be going to our Guru Puja for Anand Vrindavan Champu book. We are presenting all these flowers. So I just wanted to tell whatever I have told in English, I wanted to tell in Tamil. Kavi Karnapura solrara, yaralla in the gopis oda devotion, avlo bhakti paathu kuda avada heart vandu elagalana butter mari elagalana avada heart vandu kallala pannapattukkurar இல்ல இது வந்து ஸ்டீல் மேட் ஹார்ட், ஒரு இரும்பால பண்ணப்பட்ட ஹார்ட்டா இருக்கணும், இல்லாட்டினா அது வந்துட்டு கண்டிப்பா உருகிடும். கிருஷ்ணாவோட ஹார்ட்டே உருகி போச்சு நம்ம கோபிஸோட டிவோஷனை பார்த்து. பியூர் லவ். அப்போ நம்ம ஹார்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷனுக்கு உருகலைன்னா சம்திங் ராங், அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். So, Andala, we will pray to the Acharyas who is commenting so strongly that our heart also has to melt. Nammaloda heart idhe mari melt agum. Krishna oda heart eppadi melt agudhu gopis paatha adu madri nammaloda heart gopis oda anba paathu butter mari elagi poganum nama vendikkom. So, we will pray to the Lord and then we will start our with prayers. Nama Anand Vrindavan Champu in the flowers we will offer. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prashadine Vishesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So, in the flowers, Nama Anand Vrindavan Champu Sasithukku nama offer padikkalam.
So now இப்போ நம்ம we'll go to our Raghunath Das Srila Kavi Karnapura. So Kavi Karnapura has given this beautiful poem for us. அதனால அவருக்கு நம்ம இந்த beautiful flowers offer பண்ணிக்கலாம். I think there will be just a minute. Okay, for Raghunath Das Goswami, now we will be offering in the flowers எல்லாம் நம்ம offer பண்ணிக்கலாம். இப்போ going to show you more flowers. I'll make it big. Okay, so beautiful lavender color, yellow color flowers இதெல்லாம் நம்ம offer பண்ணிக்கிறோம். So now for Gaunitai, இங்க very beautiful flowers, blossoming, blooming flowers. Okay, so this flowers also we will offer. So in the now we will offer these wonderful for Radha and Krishna. We'll go here and we will offer these one more time. We will offer these flowers. Just a minute. We're offering more here. Here more flowers.
Okay. So very nice, beautiful flowers. So we can offer all these flowers for Radha and Krishna. And then for Radha and Krishna, very nice bhoga plate. Roti, and then puris, then this is a Bengali items. So we can see all Bengal items, Bengali dishes, some juice, beguni, then mutton, fried rice, then sweet, then beans, carrot sabji, then sweet pan sabji, then paneer sabji, then beetroot sabji. So many sabjis are there. So all this with all love and devotion, நல்ல love and devotion ஓட நம்ம அன்போட நம்ம ராதா கிருஷ்ணாக்கு இதை ஆஃபர் பண்ணலாம். இந்த பியூட்டிஃபுல் போகா பிளேட்டை ராதா கிருஷ்ணா இந்த பியூட்டிஃபுல் போகா பிளேட்ல இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு they will give for their gopis as Mahamaka. So அவங்க எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க. So the gopis and Radharani's love for Krishna, now we know. So Krishna is speaking, Krishna is walking, Krishna is dancing, Krishna is dressing just for the sake of gopis. Krishna என்ன பண்ணாலும் அவர் நடக்கிறாரு, ஓடுறாரு, டான்ஸ் பண்றாரு, ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு, அத்தனையும் டான்ஸ் பண்ணா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு, எல்லாமே ஃபார் the pleasure of the gopis. Gopis are getting dressed, gopis are dancing, singing, they are decorating their bodies, everything for the pleasure of Krishna. This is, we have not experienced this kind of love in this material world. Material world நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா here everything is give and take policy. நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன், நீ ஒண்ணு கொடு. So this is what here we are always saying that I am doing this for you, you do this for me. This prema is not available in this material world, but this prema is available in the spiritual world with Radha and Krishna. That is why we are here, that is why they are there. Okay. So Radha Krishna in a beautiful fruit garden mangoes. Now mango season is not there. So very nice mangoes we can offer for Radha Krishna. So for Srila Prabhupada, we have got wonderful gulab jamuns, rasmalai, rasgulla, and kheer. Such nice, wonderful kheer. So all this we will offer for our Radha and Krishna, and then for Srila Prabhupada. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. So His Holiness Devapataka Swami Maharaj ki jai. So please pray for our Guru Maharaj, Devapataka Swami Maharaj. He's not well. So please pray for our Guru Maharaj. Our heart has to melt for our Guru and Krishna and the gopis. So please have a melting heart for them. They are living only for our sake. They have come here only for our sake. So to deliver us. So please pray for our Guru's health because they have some health issues, so we have to pray for our Guru's health, good health. Okay, jackfruits we can offer for our His Holiness Devapataka Swami Maharaj. And then for our Guru Maharaj lotus feet, we have this from here, no? We have from here.
there are so many wonderful flowers. We can offer these flowers for Guru Maharaj lotus feet, and then for our His Holiness Banaswami Maharaj ki jai. So we have nice badam milkshake with all pista and badams on top. You can offer this for Radha and Krishna, Shri Radha and Krishna, and then offer for our His Holiness Banaswami Maharaj ki jai. So for our Banaswami Maharaj lotus feet, we have wonderful flowers blooming. That also will go in the middle because it's okay. So very, very nice, wonderful flowers blooming. All those flowers we will offer for our His Holiness Banaswami Maharaj lotus feet. And then we'll go for our class. Take his blessings. So we go for our class. Anand Vrindavan Champu by Kavi Karnapura. Translated into English by His Holiness Banaswami Maharaj. We can offer even n number of flowers. இன்னும் எக்கச்சக்கமான flowers நம்ம மகாராஜ்க்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். But because of there is no time, only this much we are offering. Okay. Because he has given so much for us. If Maharaj has not translated all these books, where will we stand? Okay. Now, we are going to this page. All glories to the most worshipable Lord Chaitanya, Krishna Hari, who is fragrant with the honey of the sweetest love. His method of worship is like a forest of golden lotuses. He is an overflowing cascade of nectarian mercy, a golden mountain of prema, and a lightning flash, signifying victory for the cloud, like assembly of devotees. I offer my respects to Sri Advaita Acharya. So now, இப்போ first நம்ம முதல்ல என்ன யார glorify பண்றாரு நம்ம ஸ்ரீல கவி கர்ணபுரா.
So we know Kavi is a Kavi, Karnapura. காதுக்கு இனிமையான கவிய அந்த போயட்ரிஸ கவிதைகளை இயற்றி கொடுப்பவர் தான் கவி கர்ணபுரா. One who recites the verses, sweetest verses for the tasty for the ears. Karna means ears. Kavi Karnapura, very tasty for the ears. So naturally Kavi Karnapura வந்துட்டு glorifying Chaitanya Mahaprabhu means it will be wonderful. It's not just like normal glorification what we would have read all these days. Kavi Karnapura is glorifying Chaitanya Mahaprabhu means it is going to be wonderful. So what he is going to say, he's saying, who is fragrant with the honey of the sweetest love. So first vata means first அவரோட சென்டென்ஸ், அந்த வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம், அந்த வாக்கியத்துல அப்படியே அந்த ஸ்வீட்டஸ்ட் ஹனிய அவர் வந்துட்டு கொடுக்கிறாரு. எப்படி கொடுக்கிறாரு? சைத்தன்ய கிருஷ்ணா, he is calling Chaitanya Mahaprabhu as Krishna Hari. First of all, my most worshipable Lord. Kavi Karnapura, we should have Kavi Karnapura. By this time we should have given our heart for Kavi Karnapura, isn't it? Kavi Karnapura கோசம் நம்மளோட ஹிருதயத்தையே நம்ம பறி கொடுத்துக்கணும் நம்ம கவி கர்ணபுரா கிட்ட. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவரை பத்தி நேற்று நம்ம படிச்சோம். சோ இப்போ அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவ குளோரிஃபை பண்ணாரு பாருங்க, அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. He says Chaitanya Mahaprabhu is my worshipable Lord. என்னோட worshipable Lord அவரு. Chaitanya Krishna Hari. He's calling Chaitanya he's not calling Chaitanya Mahaprabhu. He's calling Chaitanya Krishna Hari. Yaar avare? Who is this Krishna Hari? Chaitanya Krishna Hari. He who is fragrant with the honey of the sweetest love. So அவர் வர்ணிக்கிறாரு fragrant with the honey. Honey, தேனோட fragrant எப்படி இருக்கும்? தேனோட நறுமணம். அந்த தேனோட நறுமணம் எந்த தேனு? அந்த ஸ்வீட்டஸ்ட் லவ்ங்கிற தேன், அந்த பிரேமாங்கிற தேன், the மது of பிரேம மது, அந்த பிரேம மதுவோட fragrance அது வந்துட்டு இந்த சைத்தன்ய கிருஷ்ண ஹரி வந்துட்டு வச்சிருக்கார். Most worshipful Lord Chaitanya Krishna Hari, who is he? He is the, அவர்தான் வந்துட்டு இந்த பிரேம மதுவோட நறுமணத்தை வச்சிருக்காங்க, அவர்தான் வச்சிருக்கார். Who is fragrant, அவர்தான், அவர்கிட்டதான் அந்த நறுமணம் இருக்கு. Only to Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Krishna Hari, to him only that prema madhu's fragrance is there only with him. Okay, so nice, no? First line only is captured our heart. His method of worship is like a forest of golden lotuses. Ipo, how is his worship? Okay, now he has told Chaitanya Krishna Hari, who is he? He is prema madhu. He is the fragrance of prema madhu. பிரேமங்கிற மதுவோட ஹனியோட நறுமணத்தை வச்சிருக்காரு அவர்தான். ஓகே, how is his worship? He is very special in his worship. அவரை ரொம்ப ஸ்பெஷல் வர்ஷிப் பண்ற. எப்படி அவரோட வர்ஷிப் எப்படி இருக்கு? his method எப்படி இருக்கு? his method of worship எப்படி இருக்குன்னா, is like a forest of golden lotuses. ஒரு காடு, அந்த காடு மொத்தமும் கோல்டன் லோட்டஸஸ், கோல்டு கலர்ல இருக்கக்கூடிய லோட்டஸஸ், அதுல ஃபுல்லா ரொம்பி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு வர்ஷிப்ப, அந்த மெத்தட், அவரோட மெத்தட் ஆஃப் வர்ஷிப் வந்துட்டு ஒரு காடு மொத்தமும் அந்த கோல்டன் லோட்டஸஸ் சடான. இப்ப நமக்கு why today we showed you all the blooming lotuses and blooming flowers, just like this worship of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu's worship is like that. The forest of golden lotuses ஒரு சேர மலர்ந்தாக்கா ப்ளூம் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவரோட
மெத்தட் ஆஃப் வர்ஷிப்பே அந்த மாதிரி. சும்மா அது ஒரு தனி ரகம், வேற லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவருடைய வர்ஷிப். He is an overflowing cascade of nectarian mercy. அவர்கிட்ட மகாபிரபு அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கவி கண்ணபுரா. He should have used Chaitanya Mahaprabhuங்கிற வார்த்தையை. He could have used this word and just kept quiet, but he is telling cascade of nectarian mercy, overflowing, that too overflowing. அந்த nectarian mercyனா அமிர்தம் போன்ற அந்த கருணை மழை, அந்த கருணை மழையை வச்சிட்டு இருக்க cascade, அந்த வச்சிட்டு இருக்க பொட்டி, அந்த அத வந்துட்டு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது அந்த பொட்டில இருந்து, இல்ல அந்த பாட்டில்ல இருந்து, இல்ல எந்த பாட்டில அந்த எது அத புடிச்சுட்டு இருக்கோம், எதுல வச்சிருக்கோமோ அந்த நெக்டேரியன், அந்த அமிர்த கருணை, அமிர்த கருணை, நெக்டேரியன் மெர்சி, அமிர்த கருணை, அந்த அமிர்த கருணை வச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பாட்டில், அந்த கஸ்கேட்ல இருந்து அப்படியே அது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி பொங்கி பொங்கி வழியுது. It's just boiling and coming out, overflowing from that cascade. So what is that nectarian mercy? அது என்னது? அந்த அமிர்த கருணை, a golden mountain of prema. இந்த மாதிரி ஒரு அமிர்த கருணையை கொடுக்கக்கூடிய அந்த மகாபிரபு சைத்தன்யா கிருஷ்ணஹரி, அவர் என்ன அடுத்த நெக்ஸ்ட் வாட் ஹி இஸ் glorifying, golden mountain of prema, தங்கமலை, தங்கமலை, தங்கமலை. அதுவும் என்ன மாதிரி தங்கமலை? பிரேமைங்கிற தங்கமலை. அந்த பிரேமைங்கிற தங்கமலையே சைத்தன்ய கிருஷ்ணஹரி. He is the golden mountain of prema. That mountain's name is prema. That is golden mountain. So he is the golden mountain of prema. தங்கமலை, பிரேம மலை. அந்த தங்க பிரேம மலையா இருக்கவர் இந்த சைத்தன்ய கிருஷ்ணா. And a lightning flash signifying victory for the cloud, like assembly of devotees. பக்கத்துலயே அவர் வந்துட்டு நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்காரு, லைட்னிங் மாதிரி, அப்படியே மின்னல் மாதிரிக்கு அவங்க பிளாஷ், மின்னல் அப்படியே பிளாஷ் அடிச்சு போகுது, அந்த மாதிரிக்கு அவர் வந்துட்டு வச்சிருக்காரு அவரோட டிவோட்டிஸ். signifying victory for the cloud, like assembly of devotees. So அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த மழை மேகங்களோட வெற்றி எப்போனா, எப்ப மின்னல் உதிக்குதோ, எப்போ மின்னல் பிளாஷ் அடிக்குதோ, அப்பதான் அது மழை மேகங்களுக்கு ஒரு வெற்றி. ஓகே, flashing lightning is a victory for the rain clouds. When the rain clouds, when is that the rain clouds are victorious? The rain clouds are victorious when there is that lightning happens. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu is all assembly of devotees, lightning mari pakatla vandu poraanga. I offer my respects to next Sri Advaita Acharya. Next Advaita Acharya irukku avada respects கொடுத்தாரு. The beloved associate of Lordship. So என்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாருன்னா, he is the beloved associate of Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya. Next, who is very affectionate to everyone. So நமக்கு ஒரு secret information கொடுக்குறாரு. There is a secret information here. Kavi Karnapura is opening this secret for us. Actually, Advaita Acharya is very, very affectionate to everyone. Isn't it? If he is not affectionate, why will he call Hari, 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 please come down. Please deliver all these fallen souls. Yeah, அவர் கத்துனார். அந்த ஷாலிகிராம வச்சுக்கிட்டு, அந்த கங்கா வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு, he was carrying a shaligram and he was putting Ganga water on the shaligram and he was calling Hari, Hari, Hari.
With big, loud voice, he was கர்ஜிச்சிட்டு இருந்தார். சிங்கம் மாதிரி. இப்ப உடனே வாங்கோ, இந்த all these fallen souls are fallen souls. Please come immediately, deliver them. He was just ordering the Lord. That's why now Kavi Kannapura is telling that Sri Advaita Acharya is a beloved associate of Lord Chaitanya because of his prayer, Chaitanya Mahaprabhu appeared, isn't it? So that means he is very beloved for Chaitanya Mahaprabhu. And of course, he's very affectionate for everybody. All the fallen jivas ரொம்ப ரொம்ப affectionate இருந்தாரு ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா. இல்லாட்டினா அவரால் இந்த வேலை அவர் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிருந்தாருன்னா, அவர் இந்த மாதிரி கத்தி இந்த மாதிரி கர்ஜனா பண்ணி மகாபிரபு கூப்பிடுவார். இன்க்ளூடிங் மீ, என்ன மாதிரி ஃபாலன் சோல்ஸ் கூட அவர் அஃபெக்ஷனேட்டா இருந்தாரு. அதனாலதான் மகாபிரபுவ அவர் ரொம்ப கூப்பிட்டாரு, கர்ஜனை பண்ணி கூப்பிட்டாரு. And who destroys the sins of the whole world. இந்த உலகத்தோட அத்தனை sins, பாவங்களையும் destroy பண்றதுக்குன்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு அழிச்சாரு. This Advaita Acharya. Next page. I offer my respects to Swarup Damodara, Raya Ramananda, and the Goswamis headed by Rupa and Sanatana. These exalted personalities fully represent Sri Chaitanya Mahaprabhu because they possess the same prema, qualities, compassion, pleasure, and sweetness. I offer my humble respects to Sri Natha, my Guru, who appeared in a Brahmana family like the moon rising from the ocean. So, இப்போ ஒண்ணா பார்க்கலாம். இப்போ next அவர் Kavi Kannapura, he is giving respects to Swarup Damodar. இப்போ Swarup Damodarக்கு next அவர் வந்துட்டு அவரோட ரெஸ்பெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு, ராமானந்த ராயா கொடுக்குறாரு, and கோஸ்வாமிஸ்க்கு கொடுக்குறாரு. அந்த கோஸ்வாமிஸ் யாராரு? ரூபா சனாதன கோஸ்வாமிஸ்க்கு அண்டர்ல கூடிய அத்தனை கோஸ்வாமிஸ் கொடுத்தாரு. கோஸ்வாமிஸ்க்கெல்லாம் ஹெட் யாருன்னா ரூப சனாதனா அப்படிங்கிறார். So these exalted personalities fully represent Sri Chaitanya Mahaprabhu. So இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி exalted personalities எல்லாம் அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. யார்? They are the representatives of Chaitanya Mahaprabhu. Why Srila Kavi Kannapura is calling all these exalted devotees as Chaitanya Mahaprabhu's representatives? Because they possess the same prema, qualities, compassion, pleasure, and sweetness. ஏன் இந்த மாதிரி நான் இவங்களை எல்லாம் கூப்பிடுறேன்? ரூபா, சனாதனா, ராமானந்த ராயா, ஸ்வரூப் தாமோதர் எல்லாருக்கும் நான் வந்துட்டு why I am giving the same, I am calling them as a representative of Sri Chaitanya Mahaprabhu na, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட என்ன மாதிரிக்கு குவாலிட்டிஸ், எந்த மாதிரிக்கு பிரேமா இருக்கு, எந்த மாதிரி கம்பேஷன் இருக்கு, எந்த மாதிரி பிளஷர், எந்த மாதிரி ஸ்வீட்னஸ்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படியே அதுல ஊறி போயிருக்காரோ அது எல்லாமே இவங்க கிட்டயும் இருக்கு. அதனாலதான் I am calling them as representatives சொல்றாரு. Because these exalted devotees, they are Kavi Kannapura is calling them as a representatives of Chaitanya Mahaprabhu because they are having the same prema, qualities, compassion, pleasure, and sweetness. What are all there with Chaitanya Mahaprabhu? All that in the representatives. That is why he is calling these exalted devotees as Chaitanya Mahaprabhu's representatives. Next, he says, I offer my humble respects to Sri Natha, my Guru, who appeared in a Brahmana family like the moon rising from the ocean. Being the object of Mahaprabhu's love, he was a crisp gem on the earth. Whoever tasted the pure Harikatha flowing from his mouth immediately lost all attachments to worldly pleasures and desired only to serve Radha and Krishna in Vrindavana.
So here we have one secret here. So we have to see that in detail. So he's telling that my Guru Srinatha, he's like a moon rising from the ocean அப்படிங்கிற ஓஷன்ல இருந்து எழுந்துக்கிற அந்த முழு நிலா போல என்னுடைய குரு ஸ்ரீநாதா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. So being the object of Mahaprabhu's love, அவர் அந்த ஸ்ரீநாதாங்கிற குரு வந்துட்டு மகாபிரபுவோட அன்பை வந்துட்டு அந்த லவ் அவ்வளோ அழகா இந்த பூமிக்கு அவர் கொடுத்தாரு. So he was that he's telling Kavi Kannapura is telling that Srinatha, his guru, has given that Mahaprabhu's love to the earth. earthly இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவருடைய அன்பை கொடுத்தாரு. மகாபிரபுவோட அன்பை இவர் விநியோகம் பண்ணாரு. Means he was preaching. Okay. So so now he's calling his guru, Kavi Kannapura is calling Chris Jewel of the earth. Chris Jewel. மணிமகுடம், இந்த பூமிக்கு அவர் தான் என்னோட குருதான் மணிமகுடம் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். ஓகே. சோ அப்ப எதுக்கோசம் நம்ம மணிமகுடம் கூப்பிடுறேன்னா, whoever tasted the pure harikatha flowing from his mouth, யாரெல்லாம் அவருடைய ஹரிகதாவை, பியூர் ஹரிகதாவை அவருடைய ஸ்ரீமுகத்துல இருந்து கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டா இந்த வேர்ல்ட்லி பிளஷர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இமீடியட்டா போயிடுமா, அப்படியே அதெல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் ராதாக்கும் கிருஷ்ணாக்கும் உண்டாவனத்துல சேவ் பண்ணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு டிசைர் தான் இருக்குமா. எவ்வளவு அழகா இருக்கு. எனிபடி யாரோட வாயில இருந்து நம்ம ஹரிக்கத்தை கேட்டாலும், பியூர் ஹரிக்கத்தை கேட்டாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும். அந்த மாதிரி நடந்தாக்கா அப்போ நம்ம we are listening from a proper devotee. இல்லாட்டினா if we are not going to lose our attachments, worldly pleasures மேல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நமக்கு போல அவங்க கிட்ட இருந்து ஹரிக்கத்தை கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா what is the use? What is the use in spending our time and coming and sitting and going, listening for hours together and nothing happens? The heart is still framed. What is the use? What is the use if we don't get a desire to serve Radha and Krishna and Vrindavana? What is the use? So he says, yeah, என்னோட குருவோட ஸ்ரீமுகத்துல இருந்து யாராவது ஹரிகத்தை கேட்டாங்கன்னா, பியூர் ஹரிகதாவா, அவங்களுக்கு இமீடியட்டா இந்த உலகத்து மேல இருக்கிற பற்று போயிடும், இந்த இன்பத்தின் மேல இருக்கிற பற்று போயிடும். ராதா கிருஷ்ணாக்கு விருந்தாவனத்துல சேவை பண்ணுங்கிற ஒரே ஆசைதான் நீக்கும். So in this he's proclaiming that his guru is very pure. So we should hear from a devotee who is very pure in the heart and teaches only harikatha in a way that our attachment to the material world, worldly pleasure, will be lost forever. And we should only get a desire to serve Radha and Krishna and Vrindavana. This is the he says this is the lakshana of the guru. So our guru, His Holiness Banaswami Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and Srila Prabhupada. So all our gurus, they are making us to lose all our attachments and attraction for these worldly pleasures, and they are giving the desire for us to serve Radha and Krishna in Vrindavana. So this is the lakshana of the guru. Okay. Sri Chaitanya and his eternal associates have all returned to Goloka Vrindavana far beyond the vision of this world. Far beyond the vision of this world. Chaitanya Mahaprabhu associates கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாங்க. சோ இந்த உலகத்தோட கண்கள்ல இனிமே அவங்க இல்ல. So Chaitanya Mahaprabhu and his associate, eternal associate, everybody
has returned back to Golok Vrindavana far beyond the vision of this children. Okay, they're gone. This is a pain of Kavi Kannapura. In the Bali, our soldier, எல்லாரும் போயிட்டாங்களே, மகாபிரபு போயிட்டாரே, அவருடைய அசோசியேஷன் எல்லாம் போயிட்டாங்களே, எல்லாரும் கோலகுண்டாந்து போயிட்டாங்களே. Because of the absence of qualified hearers of rasa, the skillful writers of rasa have also disappeared. Rupa Sanatana, இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளவு ரசா பத்தி எவ்வளவு அழகான காவியங்கள் எழுதிட்டாங்க இல்லையா? Rupa Goswami has written this Nilamani, Nectar of Devotion. So இதெல்லாம் வந்துட்டு Mahaprabhu made him to write. So இதெல்லாம் இல்ல, அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. Whoever wrote about rasa, they have all gone qualified. So because of the absence of qualified hearers of rasa, இப்போ நம்ம hearers, that hearers யாரெல்லாம் இந்த கிருஷ்ண ஹரிகதா அவர் கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ரசால டேஸ்ட் இல்ல. அந்த டேஸ்ட் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கில்ஃபுல் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் ரசா, அதனால சொல்றவங்களும் டிசப்பேர் ஆயிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கம்ப்ளைண்ட். கவி கண்ணபுரா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு, ஏன் இவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க தெரியுமா? ஏன்னா ரசத்தை பத்தி கேட்கறதுக்கான ஆர்வமுள்ள ஜீவாக்கள் இங்க இல்லாம போயிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்களும் எங்களோட அந்த ரசத்தை பத்தின இந்த ரச தத்துவத்தை நாங்க வந்துட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ரச தத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த குவாலிஃபைடு ஜீவாஸ் இருக்கணும் இல்லையா? இல்ல, அதனால நாங்க கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க நமக்கு பிரசன்ட் பண்றாரு கவி கண்ணபுராஸ். He is telling this is the reason, because there is the absence of qualified hearers of rasa, skillful writers இவங்கெல்லாம் Rupa Goswami, Sanatana Goswami. See, Sanatana Goswami has written our Brihad Bhagavatamrita, Sri Brihad Bhagavatamrita, in that he has touched so many rasas. So அதெல்லாமே வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. Why? Because there is nobody to listen, proper qualified hearers illadanaala they also left. Skillful writers also left. Skillful writers of rasa left because qualified hearers of rasa is not there, missing. With them, the ability to understand rasa and prema also vanished. Loss. Vedanai, pain. He's shouting. Kavi Kannapura is shouting, oh, this is very painful. Oh my God, this is painful. So there is nobody who has ability to understand rasa and prema, because they have all vanished, alas. So because this skillful writers of rasa, they have disappeared. Because they have disappeared, with them, the ability to understand rasa and prema also vanished. Alas, painful. Oh my God, it should never happen. அவங்க போனாங்க, அவங்களோட சேர்த்து இந்த ரசத்தத்துவத்தையும் பிரேமையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அந்த எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த மூடு இருக்கக்கூடிய ஜனங்களும் போயிட்டாங்களே, எல்லாரும் போயிட்டாங்களே. ரூப சனாதனா போயிட்டாங்க, அவங்களோட அந்த ஸ்கில்ஃபுல் ரைட்டர்ஸ் ரச தத்துவத்தை எழுதுறவங்க அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து இந்த ரச தத்துவத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த பிரேமைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் எபிலிட்டி, அதுக்குன்னு அந்த தகுதி வாய்ந்தவங்களும் இல்லாம போயிட்டாங்களே. எவ்வளோ வேதனை அப்படின்னு போறாரு. இதை விட பெரிய வேதனை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாரு. He's feeling that if he's going to talk about rasa and prema, nobody is there. Nobody is liking all this rasa tattva, prema. No, nobody wants all this. They want high. They want all material world center. They don't want all this rasa, prema. They don't want to hear. So, adnala Kavi Kannapura is affected by pain. And he's shouting, oh my God, it's paining me. Because there is no ability in anybody to understand this rasa, to relish this prema.
The fragrance of perfectly composed poetry finds no shelter. So he's Kavi Karnapura. Kavi. So he's writing poems, Kavi, and the Kavidaigal he's writing, and then the Kavidaigal all soaked. அப்படியே ஊற போட்டுருக்காரு. எதுல? ரச தத்துவத்திலையும் பிரேமையிலையும் ஊற போட்டுருக்காரு. It's all soaked in rasa and prema. All his verses, all his poetical verses, அதெல்லாம் வந்துட்டு he has soaked it in rasa tattva and prema. யாரு? அவர் Shila Kavi Karnapura. So he is feeling, if I am going to write this about this rasa tattva and prema, compose poems with rasa tattva and prema, where shall I find shelter? Who will enjoy this? Who will relish this? If I'm going to write in the Ura Vicha, Glob Jaman Madarke, Ura Vicha, Rasapiyum, Premayum, நான் கவி என்னோட கவிதையில நான் கொட்டி கொடுத்தேன்னா அந்த கவிதை எங்க போய் தஞ்சம் எடுத்துக்கும்? யார் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க? யாருக்கு பிடிக்கும்? இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்றவங்க, ரிலீஸ் பண்றவங்க யாருமே இல்லையே. He's crying. Kavi Karnapura is crying with pain. So this is Kavi Karnapura's mood. So he wants us. Okay. So there is a question that whether Chaitanya Mahaprabhu is the guru of this Kavi Karnapura. Actually, Kavi Karnapura's guru is Shiksha guru is Chaitanya Mahaprabhu. His Diksha guru is Srinath. Okay. So the Srinath only in this particular Anand Vrindavan Champu, he has talked about his guru Srinath in this Anand Vrindavan Champu. Otherwise, he has not talked about him elsewhere. Only in this book he has talked about his Diksha Guru. Okay. So since our parampara is Siksha parampara, generally they talk only about the Siksha Gurus. Okay. So now he's worried. Kavi Karnapura is worried. நான் என்ன பண்ணட்டும்? இந்த மாதிரிக்கு நான் வந்துட்டு குலோப் ஜாமுன் மாதிரிக்கு நான் ரச தத்துவத்தையும் பிரேமையும் நான் வந்துட்டு அந்த ஜீரால ஊற போட்ட இந்த கவிதைகளை எடுத்து கொடுத்தா இதெல்லாம் வந்துட்டு படிச்சு ரிலீஸ் பண்றவங்க யாரு இருக்காங்க? Like that, he is feeling very sad. He's feeling very sad for this reason. Okay, next page. So, in Agasangeetam, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Okay, now he is praying to Mother Saraswati. So, Mother Saraswati oda pura anugraham illena 7 வயசுல அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை பாட முடியுமா? Can you imagine 7-year-old child singing that? Who is this Hari? Hari is a blue lotus on the ears of the gopis. He is a jewels on the bodies of the gopis. He is a necklace on the gopis' breasts, and then he is the kajal, anjana, and the gopis' eyes. In the madri yaradu kavida ida mudiyuma without Saraswati's blessings. So he is now calling Saraswati. Oh, Mother Saraswati, how can I properly praise you? It is not possible for any living entity to describe your variegated past. Although the poet may try to firmly bind you and glorify your activities with the ropes of flowery phrases and other poetic devices, such an attempt will merely inflate his pride. So, our enna solla vararu is telling, Mother Saraswati, யாராவது வந்துட்டு உன்னை glorify பண்றாங்க,
உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை குளோரிஃபை பண்றாங்க. பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் வச்சு அழகா பூ மாலை மாதிரிக்கு இந்த கவிதைகளை தொகுத்து தொடுத்து கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னாலும் கடைசிக்கு அதோட ரிசல்ட் என்னவா போகும்? pride, big pride. I have made this wonderful garland of poems, flower garland, like flower words I have used, flower phrases I have used. So at last what they will get? At last they will get some pride. That is all. If by chance the binding becomes loose, then the natural meaning of the work will at once disappear. So in the madri pride, if somebody is getting, when they are framing the flower phrases, the flower மாதிரி கூடிய அந்த வர்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு துடுத்து பூ மாலையா கட்டி அவங்க கொடுக்கறச்சு அவங்களுக்கு இந்த ப்ரைட் ஜாஸ்தி போச்சு. அந்த பைண்டிங் லூஸ் ஆயிடும். நம்ம பூ மாலைய நம்ம தொடுத்துட்டு இருக்கோம், இல்ல ஊசியில கட்டிட்டு இருக்கோம்னா அது லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே அந்த மாலை அப்படியே புஷ்ன்னு அப்படி போயிடும். இந்த மாலை எல்லாம் பூவெல்லாம் கீழே விழுக்கும். அது மாதிரிக்கு இந்த ஒர்க்கும் டிசப்பியர் ஆயிடும். பிகாஸ் அந்த ப்ரைட் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஒர்க் அவங்க பண்ணியா வச்சுட்டு போனாலும் அது காலப்போக்குல காலம் வந்துட்டு அது வந்துட்டு இல்லாம செஞ்சிடும். nobody will appreciate it, or nobody will be there to recognize it. It will be gone, it will be lost in the in the time வந்துட்டு அதை அழிச்சிடும், destroy பண்ணி. That's what he's saying. So the natural meaning of the work will at once disappear. So அதனால அதோட நேச்சுரல் மீனிங் அதுல ப்ரைட்னால அது போயிடும். somebody தற்பெருமையா கர்வமா ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த ஒர்க்கோட அந்த நேச்சுரல் மீனிங் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ அதனால அது அந்த காலம்ங்கிற இதுல வந்துட்டு அந்த கவிதையே மறைஞ்சு போயிடும். ஸோ ஓ poets, just listen. ஸோ இப்ப கவிஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு நம்ம கவி கர்ணபுரம். இஸ் கிவிங் அ வார்னிங். Kavi Karnapura is giving the warning to all the poets. Oh poets, just listen. What is the fault in verses of praise if the devotional poets uses them to find the Lord in his heart with the ropes of affection? So adanalana in the material world கவிஞர்கள் எல்லாம் பெண்களின் கூந்தலுக்கு மனமுண்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காளிதாசர் அவர் கேட்டார். Kalidasa was asking a question, whether the hair of the ladies, whether it has a fragrance or not. So in the madri, these poets, because of their pride, they have lost, because they are not trying to bind the Lord in their heart with affection. So they have not used the phrases or verses to glorify the Lord, or to glorify the Lord and affectionately bind the Lord in their heart. So Krishna Patti and the அழகான கவி வார்த்தைகளை, அந்த கவிநயம் மிகுந்த வார்த்தைகளை கிருஷ்ணருக்கோசரம், கிருஷ்ணரை புகழறதுக்கோசரம் அதை யூஸ் பண்ணாதுக்கு அவங்களுடைய கவி புலமைய காமிக்கிறதுக்கோசரம் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா. அதனால இதுதான் ஃபால்ட். இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கவிகள் போயிட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டிவோஷனல் போயிட்ஸ் கிட்ட தோத்து போயிடும். திஸ் devotional poets, they are trying to glorify the Lord with such wonderful verses and bind the Lord in their heart. ஆனா இவங்க மெட்டலிஸ்டிக் கவிகள் அவங்க கர்வத்தினால அழிஞ்சு போறோம். அவங்களோட கவிதைகளும் அழிஞ்சு போறோம். ஆனா இந்த பக்தியில வச்சிருக்கிற
அந்த கவிஞர்கள் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணாவை அமிர்தமான வார்த்தைகளால புகழ்ந்து கிருஷ்ணரை தங்களோட ஹிருதயத்துல அன்புங்கிற அன்புங்கிற அந்த ரோப்ஸ், பிரேமைங்கிற அந்த பிரேம சூத்ரானா கயிறு, அந்த பிரேம சூத்திரத்தினால கட்டி போட்டுறாங்க அவங்களோட ஹிருதயத்துல இருந்து. கிருஷ்ண cannot beat them. Sudra means ropes. So prema sudra. So they're using the prema sudra. Those prema sudras are their words, their beautiful verses or phrases, the words, nectarian words, glorifying words of Krishna. Adella use panni those words, phrases and verses are the ropes of prema sudra. With that prema sudra, they tie the Lord in their heart. So Krishna cannot escape from their heart because he's tied in their heart. This is the difference between the devotional kavi and the materialistic kavi. In answer to this, he said, "Oh Saraswati, by your mercy we can obtain unlimited joy." So he's thanking Saraswati. So Devi Saraswati, oh Saraswati, உன்னோட கருணையினால நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு அன்லிமிட்டட் ஜாய் நான் வந்துட்டு obtain பண்றேன். ஏன்னா you are supplying me with the nectarian verses, words and phrases to glorify Krishna. So Annala, because of your mercy, I'm getting all these words. So I am feeling unlimited joy. Just as one worships the ocean with ocean water, similarly we worship you with eloquent words. So எப்படி கங்கா வாட்டர் கங்காவை நம்ம வந்து கங்கா வாட்டராலேயே நம்ம வர்ஷிப் பண்றோமோ, அதே போல ஓஷன் வாட்டரை அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு சமுத்திரராஜனை நம்ம வர்ஷிப் பண்றோமோ, அதே மாதிரி உன்னை நீ கொடுத்திருக்கிற இந்த எலக்கியன் வேர்ட்ஸையே வச்சு உன்னை நாங்க வர்ஷிப் பண்றோம். Oh Saraswati, I'm worshipping you with the same words what you have given to me by your mercy. Mercifully, what words you have given, with those words I'm worshipping you. Just like one is worshipping the ocean with the ocean water. Okay, so to repay you for the bliss you have so mercifully given, I will bathe you. I will bathe you in the nectarian stream of Krishna's pastimes. So எப்படி நான் என்னோட நன்றி கண்ணை தீர்த்துக்கிறது? என்னை இவ்வளவு ஆனந்தத்துல திளைக்க வைக்கிறியே, இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த கிருஷ்ணரை பத்தின கோபீச பத்தின இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு அப்படியே கொற்றியே என்னோட மனசுல மர்சிஃபுல்லா கொற்றியே. நான் என்ன பண்றேன், என்னால ஆனந்தம் தாங்க முடியலையே. We are feeling very happy when Kavi Karnapura is telling Hari. Who is this Hari? Hari is the Karnika, blue lotus flower on the ears of a gopi. Keka ஆனந்தமா இருக்கு, கேட்க ஆனந்தமா. So now Kavi Karnapura is telling, you are giving me this kind of rasa prema filled words, no verses, phrases. Yeah, thank you so much Saraswati. So in return நான் என்ன பண்ணணும், okay, I want to show you my gratitude. So I will bathe you, அப்படியே உன்னை நான் குளிப்பாட்டுறேன் in the nectarian stream of Krishna's pastimes. So நீ கொடுத்த வார்த்தைகளை வச்சு நான் கிருஷ்ணனோட pastimes லீலைகளை நான் அமிர்தமான இந்த ஸ்ட்ரீம், அருவி போன்ற அமிர்த அருவியான கிருஷ்ணனோட லீலைகளை உனக்கு நான் சமர்ப்பணம் பண்றேன். Please listen to this Krishna's pastimes which are like nectarian stream. Oh Saraswati, this is the this is how I am repaying my
Thanks to you. So என்னோட thanks நான் இந்த மாதிரி repay பண்றேன். I will bathe you with the stream of Krishna's nectarian stream. Okay, so nice, no? This is Kavi Karnapura. You would like to study the whole book? This is only a sample for. So just enjoy each and every word of Kavi Karnapura. Okay, next page. Okay, now Saraswati Devi, please stay here and listen attentively. இப்போ நீ எங்கேயும் போகாதம்மா, please Saraswati Devi, stay with me. என்னோடயே எங்கேயும் உட்காந்துக்கோ. Please give me the words as I want. Please stay with me. Don't go anywhere. Please stay with me. And as I want, you just sit on my tongue and pour these words, the phrases, which is so tasty, which are all giving bliss for the hearer, for the teller. Kavi Karnapura is telling now. So he's saying that these phrases are giving so much bliss for himself. So he says, Saraswati, you will also become blissful because this is about Krishna. I will use this. So don't go anywhere, Saraswati. Please sit on my tongue. Please stay here. Don't go anywhere and listen attentively. So now Kavi Karnapura is ordering this Saraswati Devi. Now don't go anywhere. Stay here. Stay with me and stay on my tongue and make my tongue to dance with beautiful nectarian words about Krishna. அதுக்கப்புறமேட்டு எங்கேயும் போயிடாத, கேளு. அதுக்கப்புறமேட்டு you be here. அதுக்கப்புறம் you listen attentively. Just not listen like this. Just listen some words. No. It's your words. What you are giving mercifully to me. You have to stay here and listen carefully. Listen attentively. So if he's ordering Saraswati Devi to listen attentively, what to speak of us? So we are supposed to listen carefully and attentively. Kavi Karnapura wants our attention. So our Saraswati Devi சொல்ற மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்றார். So he is actually as he is saying to Saraswati Devi, he is ordering us, don't carelessly listen all these things or whatever I am speaking. Listen attentively, listen carefully. Apdi namakku he is giving warning. One may ask, why produce a new literary work when new poets always find faults with the great works of the previous poets? So now we can ask a question. Kavi Karnapura, new poets are coming. Why do you want to give the olden works, previous poets works alive to it? Why do you want to give why do you want us to listen carefully to your words? Because you are now previous poet, previous Acharya. Today where we are, and Kavi Karnapura in the 15th century, yesterday we saw 1574, something like that. So he's a previous Acharya. So we can ask, new poets have come, new poets have given new nice Kavidegal, nice poets, they're given nice poetries. Why do you want to insist on hearing your poems? You can ask, isn't it? So new poets have given new literary works. புது கவிஞர்கள் வராங்க, புதுசா கவிதைகள் கொடுக்குறாங்க. அந்த காலத்துல 15th centuryல நீங்க எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா, அதையும் எங்களை லிசன் பண்ண, அட்டென்டிவா லிசன் பண்ண, இதே படி அப்படின்னு ஏன் ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க?
Why? One scholar in a new poets will find fault with the old poets. This is a trend, it seems. Generally, this happens. Okay. One scholar will find defects in another's work. One scholar or another scholar or a work will find fault. And then another learned man will find defects in his. அப்ப அதுக்கப்புறமே வர ஸ்காலர் எந்த ஸ்காலர் ப்ரீவியஸ் ஸ்காலரோட ஒர்க்ல வந்துட்டு ப்ராப்ளம்னு சொன்னாரோ அவரோட ஒர்க்ல ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்காலர் வந்து சொல்றாரு. So this is what will go on. One scholar will say your work is wrong, and another scholar will come and he will say that this scholar's work is wrong, of defect, it's full of defects. Like that, no, this is going on. But one should ignore the critics. So now Kavi Kannapura is telling, just ignore the critics. Somebody wants to, Kavi Kannapura is actually, he's very strong. Very, very strong. Oh, he's so strong that if we are not going to listen to him, he will curse. He's very strong like that. If you don't listen, you know these things will happen. If you listen, all these benedictions you get. Like that, Kavi Kannapura. Now, you know, it's not only with Kavi Kannapura, the scriptures are like this. They are giving that we are not, even Sanatana Goswami is telling this in many of his works. He says, if you are not going to listen it carefully, Bhagat Bhavanamata introduction, he will say, if you are not going to listen carefully, please get out. Please don't listen. If you don't have faith, please leave this class. So, like that, Sanatana Goswami is warning in the beginning. In that way, Gopal Champu also, Jiva Goswami is warning. So all the acharyas are warning, giving a big warning when we are reading all this, studying all these books. So we should be very careful to study these works with faith. If we don't have faith, better we leave. If we don't have faith on these acharyas, on their works, it's going to be very offensive. Krishna will not forgive us. So that is why they say, particularly this Rupa Goswami, in his Nectar devotion, he will say, Valkanos. He says, the person who is giving some criticism about his work, he said, these people have the volcano tongues. So he is very strong. Gerimala Madri Naka Vachindrata. He will scold like this in Nectar devotion, in introduction. No, Rupa Goswami is scolding. These people are like these people have volcano tongues. their criticism are like volcanoes. So that's why they are giving very strong warnings. Please don't play with this kind of books. We cannot be careless. We have to be attentive. We cannot just like that sit down without faith on these acharyas or with their words. Because they are saying that these words are coming from their mouth by the mercy of Saraswati Devi. Each and every word is like gems. So if we are not able to, understand that each and every word is gem and not able to value this work, then why waste time here? You can just get out of this, their work. We should not play with this. That's a warning they are giving. This is not only Kavi Kannapura, all the acharyas, when they start the work, they give this warning. Okay. So in many places, the acharyas also give warning that if you continue without faith or without respecting the work, they will lose their bhakti, all that kind of things and all, they used to tell. Okay, so anyway, Kavi Kannapura is warning us very strongly. Okay, so he says that since every living entity cherishes his own life, he will not see any defects in his own actions. Similarly, although a lamp cannot eliminate its own base, it removes the darkness from four directions.
Just as smoke precedes light of fire, similarly, a man often displays some defects before he exhibits perfection. So, he's telling, or a lamp, even though it is dark, and the lamp in the dark and it illuminates light in the four directions, isn't it? So like that, there may be some defects in anybody. So that's what he's saying. A man often displays some defects before he exhibits perfection. Perfection வரதுக்கு முன்னால any devotee some defects இருக்கும். அது வந்துட்டு அவங்க சொல்றப்போ there will be some defects. You don't make it big. Don't criticize. I will also be doing some mistakes or some defects. My words also will be some defects, but don't criticize. This is what he is telling. Because before exhibiting perfection, anybody will have some defect, no? So the child will not walk on the first step only. They will just crawl and all that. So that's how he is saying. Anybody will show some defectiveness before exhibiting perfection. You may say that this literary work has no other purpose than to show off my ability to overpower the reader with poetic embellishments. See the words, embellishment. Maharaj has translated it with his full English knowledge. So nice words he has used, and at the same time, it is very understandable, very easy to understand. So you may say that this literary work has no other purpose. நம்ம சொல்லலாம், நீங்க சொல்லலாம், இவனுக்கு வேற வேலையே இல்லை இந்த கவி கண்ணபுராக்கு, இவனோட இவன் வந்துட்டு பெரிய பிஸ்தா, இவன் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு கவி 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 கவித்துவமான வார்த்தைகள் இவனோட வாயில இருந்து கொட்டுறது அப்படிங்கிறதுல இவனுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கர்வமாய் போச்சு. அதனால அவனோட எபிலிட்டி, அவனுடைய திறமையை காமிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சுட்டு நம்மள கேர்ஃபுல்லா படி, அட்டென்டிவா படிலாம் சொல்லி திரியுறா. Now I have to repeat the same thing in English. I don't know how much I will get it in English. Anyway, see what he's saying. You people may think that I am writing it because of my pride, and I with my pride I'm telling that you see how beautifully I have written all poetic verses I have written. So with my power I can with my writing power I can overpower the reader. Can you see that? I can give all poetic embellishments. See my ability. Like that we can think. That's what Kavi Karnapura says. You may think about me like this. But however, the words of an expert poet can inspire the heart even without resorting to literary ornaments. So he says, ஒரு உண்மையான கவிஞர், ஒரு உண்மையான கவிஞர்னா he says that the original devotee who is a real poet, expert poet, he can inspire the heart. Who can inspire the heart except a devotee? So he can inspire the heart even without resorting to literary ornaments. Even if I'm not going to use the ornamental phrases. Ornamental phrases எல்லாம் நகை அலங்காரத்தோட நான் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாம இருந்தா கூட என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு உங்களோட ஹிருதயத்துக்கு வந்துட்டு அது கிருஷ்ண மேல பக்தியை தூண்டி விடும். Even if I'm not using all literary ornamental words, your heart will be inspired with bhakti for Krishna. This is what he's trying to do. So the real poet means the real devotee. This is what Kavi Karnapura is trying to tell. Okay, just as even without bathing, a person becomes purified by glancing at a sacred river. So he is giving an example.
if we just, this is what our Guru Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj, once he told, you don't need to take bath. If you are contaminated, you are in a contaminated situation. You just call, Ganga, 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 or Yamuna, 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 3 times. Guru Maharaj told. Or you can just look at the river, Ganga river or Yamuna river and Godavari, Kaveri. So when we are going in the train to this our north side, our Mayapur or Vrindavan, we used to see all these sacred rivers, no? So this is glancing at the sacred river itself is purifying us. That's all. We don't need to take bath. We just glance them. That is enough. So in the same way, even if you are just hearing my words, it will inspire your heart with the love for, with devotion for Krishna. This what he is telling. Words remain independent and faultless until the poet combines them into verses. சும்மா வார்த்தைகள் தனித்தனியா வார்த்தைகள் இருக்கு. அந்த வார்த்தைகளை வந்துட்டு அந்த பூக்களை சேர்த்து தொடுத்து போட்டாதான் அது மாலையாகும். அந்த மாதிரி செதறி போய் கிடக்கிற வார்த்தைகளை வந்துட்டு அது அதுவும் குற்றமில்லாத அந்த வார்த்தைகளை ஒரு கவிஞனானவன் அதை வந்துட்டு தொகுத்து கொடுத்தான்னா அது ஒரு பணமாகும். அது ஒரு கவிதையாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. It will become a poetry only when we are using, even though formless words may be there, Kavi has to combine them just like a flower garland, and then he has to make a garland out of it. Then only a poet can make a poetry out of the words. Nobody else can do that. Similarly, even though a poetic work may be endowed with attractive ornaments, qualities, and mellows, some people will only see the faults in it. See? What he's saying. Some poets, they make wonderful work, poetic work, with attractive ornaments, qualities, and mellows, rasas, and prema. Soaked in prema, all the words. But still, people may find a fault in it. Because, he's telling Krishna, Hari, as a Karnikara, that is a blue lotus on the ears of the gopi. This is not nice. Somebody may, find fault with this. How can how can this Kavi Karnapura can call this our Hari as a necklace? How can he compare him to the Anjana, to the Kajal of the gopi? Isn't it that he is ditching down the Hari's level, God's level? People can find fault like this. What is this? He's telling necklace on the breast of gopi. All this is too much, no? This is all not nice. It's all like filled with kama. The person who is in kama will listen with his kama-filled ears. So he will find fault. It will not be very tasty for his ears. To be very, he is not comfortable. He's not comfortable. Because of his fault. He's not comfortable with the faultless, pure prema, pure rasa, tattva. This is very faultless. But because of this person is defective, his ears are filled with kama, materialistic person, so he finds fault. I'm not comfortable. I'm not, it's not nice. This is because of the person who is finding fault, because the person is with fault.
One should reject such a deceitful mentality that acts only to find faults in another. So, if somebody is finding fault like this, we have to reject this deceitful. See, then also he is not asking us to reject that person. So, person. If somebody is having a bad habit or bad quality, don't hate the person. Hate that bad quality in him. So in the same way, here Kavi Karnapura is rejecting that deceitful mentality, not that person. See the difference? See the wonderfulness of this great artist. So he's telling, reject that deceitful mentality of that person. Don't reject that person. You have to show him compassionate and bring him to the level of prayer. That is our duty. But we should reject that deceitful mentality that is finding fault in another. In such a wonderful phrases of Kavi. Okay. So now next page. Oh, fault finder. Now I told you, Kavi Karnapura is very strong. He will scold nicely. So we will take the scolding if we are in that mood. So we will not take the scolding if we are not in that mood. Oh, fault finder. Oh, one with a deceitful tongue. You are like a sweeper man whose only job is to clean up a place full of the dirty objects discarded by others. We therefore are reluctant to touch you. Deceit is like fingernails or hair. In cutting or removing them, no one feels any pain. And when growing, they give only distress. Truly, I say, that a man cannot become liberated until he gives up the mentality or quality of deceit. Oh my God, our Kavi Karnapura is very strong. He's saying, if truly I say, he says, I'm telling you strongly, I'm telling you boldly, I'm telling you truly, Satyamaha Salhinven. அவன் வந்துட்டு அவனுக்கு லிபரேஷனே கிடைக்காது. If you have this mentality, நான் எழுதுற இந்த கவிதைகளை இதுல வந்துட்டு குற்றம் பார்க்கும் கண்ணோட எவனாவது பார்த்தான்னா நான் சத்தியமா சொன்னேன், அவன் உருப்பட மாட்டான், அவன் லிபரேட்டே ஆக மாட்டான். This is what he is scolding, telling he will never ever be liberated. So truly I'm saying, truly means satyam. I'm telling you satyam, that this person who has this quality of deceit, who is finding fault in such wonderful prema filled this verses, and will never be liberated. I told you, all these acharyas, if we are going to do little mistake also, they will not forgive. That is why, because we are without devotion, we are trying to move with the acharyas. That is why if we want to associate with these acharyas, we have to be devotional. If our heart is not melting for the acharyas, for melting for Radha and Krishna, and melting for the gopis, it's better that we get out. Why? Because this is very dangerous. This is a deceitful nature. So that devotion he is expecting to read this book. So we have to be very careful. He's saying that this finding fault is a deceitfulness. Deceitfulness means ஏமாத்துற தொழில், ஏமாத்துறது. இந்த ஏமாத்துறது வந்துட்டு நகம் மாதிரி வளருது, முடி மாதிரி வளருது, வளர்ந்து நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குது, லைக் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் அண்ட் ஹேர். So எப்படி நம்ம வந்துட்டு when we are doing devotional service or Reiki service, we are reluctant to touch the
hair. We are reluctant to touch the nails, isn't it? So like that, we are reluctant to touch you. Kavi Karnapura is telling this. Touch you means here he is not telling the devotee or the person who is finding fault. He is telling that mentality. He is scolding that mentality. Get away from that mentality. It is like ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு. It is not at all nice. We are reluctant. How will we feel if some cockroach is going on us? We will feel very irritated. No, like that he said, we are feeling very reluctant to touch. So he says that this quality of finding fault, deceitful tongue, he's calling deceitful tongue. You are like a sweeper man. இன்னும் என்ன திட்டுறாரு, நீ பெருக்கிற ஜாதி. அதுல ஊர்ல வந்துட்டு ஊர்ல கூட்டி பெருக்கிறவங்க, ஊர்லாம் கூட்டி பெருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவாங்க, பொறுக்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஊரெல்லாம் போய் பொறுக்கிட்டு வரான். He's using those words. He's going around the whole city and taking all the bad, unwanted, dirty objects, discarded items. He's sweeping the whole town. It's very bad job he's doing. So like that, our Kavi Karnapura is giving a right and left, a right and left. One slap this side, come on, show your cheek. One slap this side. And when we, oh my God, then we catch this cheek and show the other cheek, then immediately one more slap. Come on, come on. So he's continuously slapping us. Even if we think in our heart also, a bad feeling for these is writing about the gopis and all these beautiful what to say embellishments of his work, and he's slapping like anything. Come on, now he will not get liberated. All this nicely is calling. Now that the fault finders have been duly warned, so now I, Kavi Karnapura, admit, I have written Anand Vrindavan Champu for my own pleasure. Come on, stop reading this book. If you are not able to admit and understand and relish my work, stop this work. This work I am doing for my own pleasure. You don't hear this, or you don't go through this book. This is what at last he is giving warning. Okay. So the fault finders, I am warning. I, Kavi Karnapura. Now I am admitting, I am not writing for your sake. I am writing for my own pleasure. That's all. My hari is a necklace on the breast of my gopi. That's all. This is for my pleasure I am writing. For Saraswati's pleasure I am writing. Saraswati has given these words to my tongue and I am writing. That's it. I don't want you to praise or criticize, or I don't want anybody to become discomfort by my words. This is for my own pleasure and writing. This is not that I am writing all this for your pleasure and I am asking somebody to, you have to accept this. No. No, it's not for you to accept. It's for me, for my Saraswati. I am offering this as my repayment of my gratitude. It's too much. Kavi Karnapura is too much. It's all the work, the whole work will be like this one. Very strong. He's very strong. So we are going to see only the first chapter. It's going to be very nice. Overflowing with Krishna's sweet glories, this work will saturate the minds of thirsty sadhakas with immeasurable transcendental bliss. I am writing this work for whom? For thirsty sadhakas. யாரெல்லாம் தாகத்தோடு இருக்காங்களோ அந்த சாதகர்களுக்கோசரம், அந்த சாதகர்களோட மைண்ட் கோசரம், அவங்களுக்கு அந்த மனசுக்கு கம்ப்ளீட் சேச்சுரேஷன்,
to give their mind complete saturation, complete திருப்தி கொடுக்கிறதுக்கோசரம் நான் இந்த ஒர்க் இப்ப சொல்றேன். நெக்ஸ்ட், I am writing this one for my own pleasure and I am writing this Krishna's glories. இந்த ஒர்க்கை எதுக்கு பண்ணலன்னா, என்ன மாதிரியே இருக்கிற அந்த அப்படியே தாகத்துல தவிச்சு போய் கிடக்குற அந்த சாதகர்களோட மைண்ட அவங்கள சேச்சுரேட், அவங்களோட மனசை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா லாஸ்ட் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரைக்கும் அவங்களோட திருப்தியை கொண்டு போறதுக்கோசரம் நான் இந்த ஒர்க்கை எழுதுறேன். That's it. I'm not writing this for others. So he's very clear. Thirsty, I'm writing this for the minds of the thirsty sadhakas with immeasurable transcendental bliss. So in the transcendental ஆன்மீகமான இந்த ஆனந்தத்தை immeasurable, cannot measure, we are not able to measure. Anjana, Kajal, Hari is the Kajal of that gopi's eyes. Immeasurable transcendental bliss we are getting. If you are not getting immeasurable transcendental bliss, reading this, hearing this, then it's not for you. I am writing this for the thirsty sadhakas. A skillfully strung garland always looks beautiful regardless of the number of flowers. The beautiful garland is it's so nicely strung in the thread with the needle. We don't count how many flowers are there. அதுல எத்தனை பூ கோத்திருப்போம், எப்படி கோத்திருப்போம், இதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம பார்க்க வேண்டியது அது எத்தனை அழகா அந்த மாலை கோத்திருக்காங்கோ, how skillfully, எவ்வளவு திறமையா கோத்திருக்காங்கோ, how skillfully they have done that garland. Only that we have to see. So here our Kavi Karnapura is not asking us to relish that poetic embellishments or that poetic ornaments. The Kavi Nayata and the Kavi Nayata சொல்லலாம், அந்த கவி ஆபரணமான வார்த்தைகள், கவி நயத்தோட இருக்கக்கூடிய ஆபரணமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணதா அதை மெச்சுக்கோன்னு சொல்லல அவரு. அவர் சொல்றாரு, அதுல உங்களோட மனசுக்கு கிருஷ்ணன் மேல அந்த அந்த அன்பு, கோபீஸ் மேல அந்த அன்பு, அது உற்பத்தி ஆகுதா? Is that your heart is getting inspired by my words towards Krishna, towards gopis? That's what I am writing this. That is why I am writing this, not to show my ability to make words with all poetic embellishments. No, not for that. So you don't see the numbers or you don't see anything. You just see how skillfully this garland is made. And what more can be said if those flowers exude a sweet fragrance? Just a minute. A skillfully strung garland always looks beautiful regardless of the number of flowers. And what more can be said if those flowers exude a sweet fragrance? The object of the poetic work is to inundate the reader with the fragrant qualities and pastimes of Sri Krishna. The beautiful Krishna vada fragrant qualities. Oh my God. So nicely, Kavi Karnapura is praising the words. See? It's just all the birds are going and dancing on their own. That one, each word is dancing. Can you feel it? It says the reader, it will inundate the reader. The readers வந்துட்டு அப்படியே திக்கு முக்கான வச்சிருந்தான். எப்படி? கிருஷ்ணா அந்த பியூட்டிஃபுல், அந்த அழகன், அந்த அழகனா இருக்கும். அந்த கிருஷ்ணங்கிற அழகன அவனோட ஃப்ராக்ரண்ட் குவாலிட்டிஸ், ஃப்ராக்ரண்ட் குவாலிட்டிஸ்னா நறுமணமான குணங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த அழகன் கிருஷ்ணன். அந்த அழகனான கிருஷ்ணனுடைய அந்த லீலைகளை வர்ணிக்கிறப்போ
அது வந்துட்டு என்னுடைய கவிதையை படிக்கிற என்னோட ரீடர்ஸ் திக்கு முக்காடி போவாங்க ஆனந்தத்துல. They cannot take it inside, or they cannot take it out, or it's inundated. They're overflowing. Their bliss is overflowing. The reader, he should relish in this way. So Krishna's fragrant qualities and Krishna's beautiful past and Krishna the beautiful, he says. கிருஷ்ணாங்கிற அழகன், அவனுடைய லீலைகளை, அவனுடைய நறுமணமான குணங்களை பற்றி நான் பொய்டிக் ஒர்க் சொல்றப்போ அது வந்துட்டு ரீடரை வந்துட்டு திக்கு முக்காட வச்சிடும். If the reader is in the same mood. See, Maharaj has told once, to understand about the eagle, to understand about the qualities of the eagle, great eagle, big eagle, we have to also fly in the same level of the eagle. Then we can understand about that eagle, in which height the eagle is going on, flying. An eagle looks how big, how powerful it is. All this we can understand only when we also fly in the same level, like the eagle. If we are like flying like a crow and trying to understand about the eagles, how is it possible? It's not at all possible. Because the crow's flying height is totally different from the eagle's flying height. So if we want to understand or come in the level of these acharyas or these words of the acharyas, then we have to also fly with them in the same level. Then we can understand their mode and we can also be put in that same mode. We will also adopt the same mode. We can also relish their mode. We can also get absorbed in that nectar, in which that the acharyas are relishing that nectar, no? So we should also we should also have the ability to fly in the same level as the acharyas. Otherwise, nothing we will understand. Zero we will understand. All material consciousness can never ever touch this spiritual consciousness. Completely our consciousness should should be different. Understand these works. The gopi we read yesterday, the gopi is so worried. She's so worried about the pain of the lotus feet, which is going off, lotus feet of Krishna, which is going through the pebbles of the forest. So this gopi is trying to give soothingness for Krishna's lotus. So she's trying by applying musk and sandalwood paste and then kumkum on her top portion of the breast. This is what is Kavi Karnapura is telling. Top portion of her breast, she applies kumkum. Then the middle portion with sandalwood paste, and bottom portion she applies with musk. Thinking how to give soothingness for Krishna's lotus feet. Thinking that in her body, only this portion is somewhat little bit okay. But still she is telling, Gopi is telling, oh, this breasts are like stone compared to our lotus-like feet of lotus petal feet of Krishna. This is the mood of the book. This is the mood of Kavi Karnapura.
If we cannot fly in this level, how can we understand all these things? So this is a real exam for us to completely change over our consciousness. If we don't change over our consciousness, then we will find fault with our material consciousness. We will find 1,000 holes in this particular verse, what Kavi Karnapura has given. Isn't it? If we cannot understand the love of Krishna for the gopis and the gopis' love for Krishna, we cannot, what can be done? It's a useless feelings of the crow that I'm not able to understand this eagle. So this is what. So we are supposed to fly in the same level of the acharyas, so that for some time, at least when we are associating with their verses, at least when we are associating with their books, when we are associating with their words, at least at that time our consciousness has to become pure and we have to associate. So நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஆச்சாரியாஸோட லெவல்ல நம்ம பறக்கலைன்னா நம்மளால ஒரு காக்கா மாதிரி நம்மளால எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. காக்கா வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு இந்த இந்த கருடன் வந்துட்டு இவ்வளவு ஹைட்ல பறக்குது, அது ஏன் வந்துட்டு இந்த கருடன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன், எனக்கே அந்த மாதிரி எல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வரல அப்படின்னு இதை அடிச்சுக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் விட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்தோம்னா அப்ப அந்த கோபிஸோட ஃபீலிங்ஸ் புரியும். ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இல்ல, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இதெல்லாம் இல்ல. This prema is not available in the material world. They have never seen, they have never met this kind of thing. So அதனால நமக்கு வந்துட்டு தெரியல. The crow has never met the eagle. Eagle-ஓட height பறக்க முடியாததுனால cannot never fly to the level of eagle. So you cannot understand what is the eagle or eagle's qualities. So அதனால at least nama when we are associating with the acharyas like Kavi Karnapura, their works, their words, their phrases, when we are associating, at least at those moments we should become pure by the association of them. அதனால அந்த அசோசியேஷன் டைம்லயாவது நம்ம பியூர் ஆகி நம்ம அதே அவங்களோட மூட்லயே இருந்து இது எல்லாத்தையும் குடிக்க கற்றுக்கணும். We should try to relish and drink whatever nectar they are pouring, at least by associating with them. Only at least at that moment when we are associating with them, we should become purified by their association. So we should be completely out away from material consciousness. That will help us really to understand and relish on this splendid work of Kavi Karnapura. Next page. So now only he has given முதல்ல இப்ப என்ன பண்ணாரு, இவர் என்ன பண்ணாரு, Kavi Karnapura, he gave warnings and no, first he was glorifying all the acharyas, representatives of Chaitanya Mahaprabhu, எல்லாரையும் glorify பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் வார்னிங் பண்ணாரு, கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்கள, அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணாதவங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டிசீட்ஃபுல் மைண்ட் இருந்தா நீங்க யாரு, உங்களுக்கு லிபரேஷன் இருக்காது, அப்படி இப்படின்னு நல்லா திட்டி விட்டாரு. ஓகே, now only he is starting the work only from this page. So from this page only actually we are starting the work. He is starting the work. This is I will tell you main work about Vrindavana. He starts the forest of Vrindavana. Now I will describe the form, qualities and position of the transcendental forest of Vrindavana, which overflows with all wonderful attributes. Ipada class ke varar. Now only he is coming to the class. All this time he was holding us nicely, giving right and left slaps. Now only from this page he starts the class. In the patti class
about which he is taking the class, the forest of Vrindavana. So, the forest of Vrindavana. Now, I will describe the form, qualities, and position of the transcendental forest of Vrindavana. Ipa can you understand such great Kavi Kannapuravoda association nama in the Vrindavana forest kulla nama nolajamna கண்டிப்பா நம்மள கூட்டிட்டு போயிட மாட்டாரு. அவரோட சேர்ந்து போனோம்னா நம்மளால உள்ள நுழைய முடியாது. ஆர் இந்த விருந்தாவன் ஃபாரஸ்ட் நம்மளோட ஹிருதயத்துக்குள்ள உள்ள நுழையாது. So what is the hope? Only hope is the acharyas association. எப்படி நம்ம previous acharyas associate பண்ண முடியும்? அவர் 15th century இருந்தார் இந்த கவி கர்ணபுரா. How to associate with him? So association we can do only by their works. அவங்களோட ஒர்க்ஸோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித் த ஹோப்ஸ் தட் கண்டிப்பா அவங்களோட ஒர்க்ஸ் நம்ம படிக்கிறப்போ அதே மூட்ல வந்து Vrindavan will enter our heart. Our heart also will become purified. And Vrindavan will enter our heart. For Radha and Krishna to enter our heart, first of all, we need Vrindavan to enter our heart. Isn't it? முதல்ல ராதா கிருஷ்ணா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள நுழையணும்னா Vrindavan நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள நுழையணும்ல. So that is why we are catching hold of Kavi Kannapura's hands and lotus feet. அப்படியே நைஸா விருந்தாவனத்துக்கு வர நுழைஞ்சிடலாம். அவருடைய கைகளையும் கால்களையும் புடிச்சுட்டு அவரை புடிச்சுட்டே உள்ள நுழைஞ்சிடும். So Kavi Kannapura now is going to take us inside the forest of Vrindavana. அவரோடையே நம்மளும் டிராவல் பண்ணி உள்ள போனோம்னா he will just make us make this Vrindavan forest to enter into our heart. Then we will get Nishta. So Vrindavan நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா in Nishta stage the heart is in a very nice platform where we can make an altar where Radha and Krishna can come and sit. Because for Radha and Krishna to come, they need an altar of what? They need an altar of Vrindavana with Kalpada Vriksha. So Kalpa Vriksha tree is Kandarla, Radha and Krishna. So we Siddhamakula tree கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறமே ராதா கிருஷ்ணா அஷ்டசனீசோட உள்ள வந்து they will come inside and sit in our heart. Okay. So we will read this page now. This transcendental forest of Vrindavana which overflows with all wonderful attributes. நான் இப்ப விருந்தாவன ஃபாரஸ்டோட குணங்கள் அதோட ஃபார்ம் பத்தி அதோட குணங்களை பத்தி நான் விளக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. வண்டர்ஃபுல் ஆட்ரிபியூட்ஸ், அது ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லான குணங்கள் இருக்கா விருந்தாவன ஃபாரஸ்ட்க்கு. அவ்வளோ அது நிறைவெஞ்சு போயிருக்கா அதோட குணங்கள். அது எல்லாத்தையும் நான் விவரமா சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Though the forest of Vrindavana contains a matchless essence of the majesty of Vaikuntha Saram, there is no limit to its great sweetness. Navaikuntha Saram. Navaikuntam. Navaikuntha Saram. Although its splendor, Vaprabhuta, seems to arise from the field of Chit Sakti or spiritual energy, it eternally manifests in newer ways, Nava Prabhuta, at every moment. Though it is unadulterated, Akritakam, it is also the giver of bliss. Kritakam. Though it is unadulterated, it is also the giver of bliss. Kritakam. So, our Kavi Kannapura is a wonder master in poetic verse, using poetic verse. So, he is using Akritakam, Kritakam, Navaprabhuta, Vaprabhuta. See, he is using the words
அந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துட்டு another word. Vaprabhuta, Navaprabhuta, Akritakam, Kritakam, Vaikunta Saram, Navaikunta Saram. So nicely he's using the words. Okay. So you have to just relish. Ablo relishable kudukra. One more light is there. This like this. Kavi Kannapura, Vilamangala Thapura. It's also like this. Nalla words ella vechi vilayadu varshama. We just play with the words. This our poet Vilamangala Thapura from South India is. Okay, so though the forest of Vrindavana contains a matchless essence of the majesty of the Vaikunta. So Vrindavana forest வந்துட்டு வைகுண்டத்தோட majesty அதுல இருக்கு. But there is no limit to its great sweetness. ஆனா வைகுண்டம் வந்துட்டு லிமிட்டா இருக்கும். ஸ்வீட்னஸ் வந்துட்டு லிமிட்டோட இருக்கா. மெஜஸ்டியா இருக்க. ஸ்வீட்னஸ் லிமிட்டா இருக்கு. ஆனா நம்ம விருந்தாவனம் ஃபாரஸ்ட் அந்த கிரேட் ஸ்வீட்னஸ் வந்துட்டு லிமிட்டே இல்லாம இருக்கும். See, Vaikunta Saram, that majestical Vaikunta is having the majesty look இருக்கு. But our Vrindavana forest, it is having limitless great sweetness. And the majesty is the sweetness. No limit at all for the sweetness. So Vaikunta Saram is majesty. Na Vaikunta Saram. So and the majesty illa and the sweetness. Limit illada sweetness. Okay. Although it's a splendor, Vaprabhuta seems to arise from the field of Chit Sakti or spiritual energy. It eternally manifests in newer ways. Navaprabhuta at every moment. Vaprabhuta. So in the Vrindavan forest, இதோட splendor வந்துட்டு where from this splendor is coming? It's coming from Chit Sakti, இல்லையா? This spiritual world, இல்லையா? அதனால Chit Sakti, கிருஷ்ணாவோட Chit Sakti இருந்துதான் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். That from Chit Sakti comes this spiritual world. From Chit Sakti comes the material world. Krishna's Chit Sakti comes the material world. From Krishna comes the Tatastha Sakti, that middle portion of the energy, which is Jiva Shakti. India, Chit Sakti, Tatastha Shakti, and Achit Sakti. We have read it so many times. So now, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சித் சக்தியோட ஃபீல்ட் எனர்ஜில இருந்துதான் சக்தியில இருந்துதான் இந்த விருந்தாவன ஃபாரஸ்ட் வந்திருக்கு. ஆனாலும் இது நவபிரபூதா ஒவ்வொரு நிமிஷம் புதுமையா இருக்கு. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் it is newer, it's getting newer and newer and newer. See, it's today is one special time, and next day it is very, very special time, and another day it is very, very new special. So ஒவ்வொரு நாளும் வெரைட்டியா நவபிரபூதா every moment, not ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் ஒவ்வொரு moment, every moment it is new. It's new. Vrindavana forest is every moment it is taking a new shapes just to give pleasure for Krishna. Okay, everybody wants to serve Krishna like this. The gopis wants to serve like this, and the Vrindavan forest it wants to serve Krishna. New. Every moment it changes itself to serve Krishna in a different mood, different way.
Though it is unadulterated, akrutakam. It is also the giver of bliss, krutakam. So unadulterated. Konja kuda kalmisham illada. Not even a single adulteration is unadulterated. Kalappadame illada. Akrutakam. கலப்படமே இல்லாத இந்த சுத்தமான இந்த தூய்மையான இந்த விருந்தாவன ஃபாரஸ்ட், இந்த விருந்தாவன காடு கிருத்தகம் நமக்கு ஆனந்த அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும். See, now I am Satyamadhi. This Satyamadhi wants to live. So Satyamadhi wants to live, she has to have a place to live. So I have a place near the temple. So Krishna has made me mercifully his neighbor. All the time when the devotees used to call, Prabhuji, Mataji, there is some prasadam, come and take. So then we used to think, oh my God, so wonderful Krishna is calling us. In the வீட்ல மீந்து போச்சு, உட்காந்து எடுத்துட்டு போவோம். So like this, Krishna is calling us for lunch. So nice. கலப்படமே இல்லாத அது மாதிரி the giver of bliss. So கலப்படம் இல்லாத இந்த விருந்தாவன ஃபாரஸ்ட் நமக்கு மனசுல கொஞ்சம் கூட கல்மிஷம் இல்லாத மனசுல ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. So if this forest, this Vrindavan forest, enter our heart, இது மட்டும் நம்மளோட ஹார்ட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு, then there is no limit for the bliss. அவ்வளோ ஆனந்தமானது. So now Kavi Karnapura is taken a strong action to bring this Vrindavan forest in our heart. Vrindavan, just like Satyamadhi wants to have, Satyamadhi has a place to live, like that, Radha and Krishna wants to live in your heart. They need a place. Generally, Radha and Krishna only lives in Vrindavan forest. Why not Vrindavan city, village? Why not Vrindavan village? Because the elders are all there. They can't move freely. So Vrindavan forest is very important. For that, hidingly they want to meet each other. So Vrindavan forest is an important place. So if you want to welcome Radha and Krishna to your heart, you need to bring a place where they like, where they love to live. So Vrindavan forest has to come in your heart. So that is why we have taken this first chapter of this Kavi Karnapura, so that with his help we can bring Vrindavan in our heart. So then, naturally, when Vrindavan is manifested in our heart, naturally Radha and Krishna will come and live in the heart. நம்ம தேக்கல நாம வந்துட்டு விருந்தாவன் தாமத்தை விருந்தாவன் தாமம் கூட அவர் சொல்லல, விருந்தாவன காடு. அந்த விருந்தாவன காட்டை நீ வந்து உன்னோட ஹிருதயத்துல மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா அங்க வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. அப்கோர்ஸ் ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா தேர் இன் விருந்தாவன் வில்லேஜ்லயும் அவங்க இருக்காங்க. பட் தேர் வெரி ஃப்ரீ விருந்தாவன் ஃபாரஸ்ட். ஃப்ரீயா பழக முடியும். பிகாஸ் nobody elders are not there. So that is why we are trying to bring Vrindavan, particularly Kavi Karnapura is asking us to bring Vrindavan forest in our heart. To manifest Vrindavan forest in our heart. So நம்ம கவி கண்ணப்பனோட கையை புடிச்சுக்கிட்டே போலாம். போயிட்டு எப்படியோ இந்த விருந்தாவனத்தை நம்ம விருந்தாவனம் ஃபாரஸ்ட் நம்ம வீட்டுல கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே ஓகே. Thank you so much, dear devotees. Now, tomorrow we can go to the Vrindavan forest
more deeply. You know, we are studying for a long time. We should be able to digest whatever we have taken. So, Nala, tomorrow we will continue. Of course, we are going very slow. So, devotees have made 10 books for us. We have only finished one book. This is the second book. So, Nala, we have to be fast, but still, this Kavi Karnapura's this tasty words, நம்மளை விட மாட்டேங்குது அந்த tasty words. அதனால நம்ம தெளிவா தான் போக முடியும். Okay, thank you so much, dear devotees. I will try. We can pray to Kavi Karnapura to finish this book, this chapter fast, so that Vrindavan forest சீக்கிரமா நம்ம அங்க ரேட்டுக்குள்ள manifest ஆகணும். Okay, then we will go to Krishna's Janmashtami. Apo Krishna will take birth in our heart. Okay. Thank you so much, Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees. Vancha kalpadarupesha kripa sindhutya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Bol, dear devotees. Hare Krishna. Thank you so much for giving me this pleasure of studying this book.